Hello everybody, a very warm good morning to one and all. Welcome to yet another live session from Tijus Academy. This is a speaking live session from Tijus Academy and this is Varsha here with you. I welcome you all to this live session from Tijus Academy. So as usual, we are going to discuss a role play on a fall. This is a topic which we always, which we usually get for the examination also. Fall ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദിസ് റോൾ പ്ലേ. So once again, I welcome you all to this live session. So I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with the session. Okay, so people are joining. So we'll just move on to this scenario and the setting. So the setting given here is an emergency department and then it is mentioned here in this role play card that you see an 80-year-old patient who had a minor fall at home yesterday. Their spouse brought them to the department as they are in pain since morning. They are concerned about her health. So can I just know what kind of a situation is this? This is an emergency department and namukku paranjittulla karyam you see an 80-year-old patient who had a minor fall at home yesterday. Innale fall pattiya oru patient neyaanu nammal innu meet cheyyunnathu. Their spouse brought them to the department as they are in pain since morning. appo innu morning thottu pain ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്പൗസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. They are concerned about her health and why they have brought here is because they are concerned about her health. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആയതുകൊണ്ട് their spouse has brought them to the department and the first task is find out reason for their visit. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദി കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് മേ ഐ നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇസ് ദിസ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇസ് ദിസ്? So the people over here, can I just know what do you feel about the type of case here? In the type of case aayitanu that you people feel. So it is an indication here that it is an emergency department and also we have a patient. They have been brought here by their spouse because they had a fall at home yesterday. And ippo patient nu pain undu ennu parnittundu. Also the first task is find out reason for their visit. appo adu endu case aayirikkum? Usually find out reason for visit ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് അത് എന്ത് കേസാണ് യൂഷ്വലി? ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ? എനിവൺ ഓവർ ഹിയർ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് എ കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഹിയർ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആയിരിക്കും? യൂഷ്വലി ഈ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ അൺനോൺ കേസ്. നമുക്കൊരു അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, നമുക്കിവിടെ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ കൊടുത്തതായിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ their spouse brought them to the department എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് പെയിൻ ആണ് രാവിലെ തൊട്ട്, അത് കാരണം അവർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഐഡിയയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മെൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കേസ് ആവാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോറി, അൺനോൺ കേസ് ആവാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ബിക്കംസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. സോ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. Alright, so ഒരു unknown case ന്റെ introduction നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ? We know that an unknown case falls under two different categories. അത് emergency ആകാം or else it can either be a non-emergency situation. അപ്പോൾ ഇവിടെ the person is coming to us with they have pain എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കല്ലാതെ ഒരു നോൺ എമർജൻസി പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ടു whom are you going to speak with? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? We have a patient here and also the spouse brought them എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടായിരിക്കും? We will be speaking with the patient or the bystander. നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുക? Since the bystander is there,
സോ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ our discussion will be proceeding with the bystander only. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So good morning, make yourself comfortable. My name is Varsha. I'm a nurse working in this emergency department. Well, how can I help you today? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, well, my spouse, she fell down at home yesterday. She was all right yesterday, but since morning today, she is having some pain. So we thought of seeking medical help. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു അഷോറൻസ് പ്ലസ് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കൂടി കൊടുക്കാം. വെൽ, ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് യു ബോട്ട് ഹർ ടു ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. ഓൾസോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. വി ആർ ഹിയർ, വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ ദി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, മേ ഐ നോ യുവർ സ്പൗസസ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ ആർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം എന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്. ഇനി വിൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ. ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So the second slide gives idea that ഈ മൂന്ന് ടാസ്കും വരുന്നത് ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? See, the first task is inquire, then we have explore, then collect, in between we have another task ask. അപ്പോൾ ഈ നാല് കീവേഡ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്താണ്? We proceeding with the history collection and we are going to ask some questions. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സിംപ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഫുള്ള് നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല, പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, സോ ആസ് ടു ഗിവ് എ ക്വാളിറ്റി കെയർ ടു യുവർ വൈഫ്, I would like to ask some questions. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ patient is Annie and she is 80 years old ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൗസിന്റെ നെയിം നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഡാനിയൽ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Well, Daniel, can I ask some questions about your wife's fall? All right. So, could you please tell me about the incident? അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. All right. And I just want to know, is there any injuries that happened at the time? Did you notice like any bruising, swelling, or any cuts and pain during the movement? All right, I got an understanding and I've made a note of the same. And I want to know if she had hit her head or lost consciousness. Did she given any signs of lost consciousness or anything? Well, thank you for sharing that information with me as well. And I would like to collect some more details about your wife. Is that okay? All right. And what about her medical history? Is she having any lifestyle diseases like diabetes or blood pressure? And is she taking any medications for the same? Oh, well, Daniel. And what about allergies? Okay, thank you for sharing all this information with me. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ ടാസ്ക് പറയുന്നതിന് മുന്നേ I've just given some indication like what I'm going to ask next. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That is something which you need to do. We started inquiring, may I know, Daniel, what happened exactly at that time? All right. So if you don't mind, I would like to ask some more questions about the injuries that happened to your wife. Okay, so did you notice any bruising, any swelling, cuts or pain during her movement? Oh, well, and have you noticed, did she hit her head or she has shown any signs of lost consciousness? Oh, well, Daniel, with your permission, I would like to collect some more details about your wife. Is that okay, Daniel? All right. So, is she having any medical history of any lifestyle diseases like hypertension and blood pressure and also diabetes? And is she taking any medications for the same? All right. And what about allergies? All right. So, Daniel, I really appreciate your willingness to share all this information with me. I've made a note of the same. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ആ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മുന്നേ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് given below, just given before the bracket information. ആ bracket information തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ബിഫോർ ആസ്കിങ് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫൈനലി പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത ആളോട് ഒരു താങ്ക് യു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. And proceeding in the next task, reassure about the situation. ഇനി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു റീഅഷുറൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വെൽ, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മീ, ഡാനിയൽ. ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് മീ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ടു യുവർ വൈഫ്. And I can reassure you about the situation. I can say that based on your information,
it is a minor fall and it is very common. Also, minor falls are not very serious and there is no signs of any fracture or any serious injury based on your information as well. So I can say that you don't have to be concerned. We have an expert team of doctors and nurses to take care of your wife. So please relax yourself. And would you like to ask me any question at this point, Daniel? So their question is, what is the doctor going to do, or what is the next step? എന്നുള്ളതാണ്. സി അവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം, സിൻസ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് തിങ്, അവിടെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് റേസ്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്തു. സോ അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോവാം. Well, I appreciate your question and I can see that you are concerned about your wife. You don't have to worry. I am going to describe the next steps which follows. The first one would be, we will be making an arrangement for your wife's consultation and the doctor will be assessing your wife. Also, based on her situation, as you mentioned, she is in pain. The doctor will be giving some painkillers for the management, and then you need to I request your wife to take adequate rest. Make sure that she is taking adequate rest, and if she is having pain, so she can apply some cold compress at the same time. So also I can say that if she is willing to follow all this advice in a proper way as per the doctor's instruction, so she will be getting a recovery at the earliest. എന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ റീഅഷുറൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ നിർത്താം. സി വൺ മോർ തിങ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദിസ്. സി ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. You need to elaborate a bit on that. Just the next steps is assessment by the doctor, then analgesia, need to rest. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലാബറേഷൻ കൊടുക്കുക. See, only the word is given here. We need to give a bit of elaboration to that statement. Okay, just like I mentioned, I can describe the next steps to you in detail. That is, we will be making an arrangement for your wife and the doctor will be here to assess your wife. And as you mentioned, she is in pain. The doctor will be giving a prescription for some painkillers. Also, I request that your wife need to take adequate rest. If in case she is having pain, she can also apply some cold compress that will give a relief from her pain. And I can say that if your wife is following the doctor's advice very perfectly and clearly, she will be getting a recovery at the earliest. So you don't have to worry. And as I mentioned, this is a minor fall, so you don't have to worry about the same. Okay, അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം we are proceeding with the next task now. സി ഫോളോ അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നോ ഫോളോ അപ്പ് ബട്ട് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും നോ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സി വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ആസ് വെൽ. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത്, ഡാനിയൽ? So my question is there any need for follow up appointment, nurse? ഇനി follow up appointment ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Well, I can tell you there is no follow up appointment required, as I mentioned. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവാണ്, അങ്ങനെയല്ല. So you need to mention why no follow up is required. No follow up is required because I mentioned this is a minor injury and as per your word, she is okay. But I would like to request that please do seek medical attention if your wife is if your wife is having pain not reduced, and also she's having increased pain, mobility issues or any other discomfort, then make sure that you're bringing her to the department to seek medical attention at the earliest. And avada mention cheya. So innathe role play card la what I have basically I want to convey with you people is just wordings മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ word മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തരുത്. We need to give an elaboration for a bit. You have to make sure that you're giving a complete sentence rather than just giving the words. That won't be making sense. അപ്പോൾ just word മാത്രം തന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഇലാബറേഷൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. അസസ്മെന്റ് ബൈ ഡോക്ടർ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അനാൽജസിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. We can't say analgesia to a common man. So it is important that we need to use a term which a common man can understand, and that is painkiller. Okay, ഇനി അത് ആരാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക? The doctor is the right person to do so. അത് പറയാം. Then coming to the next thing is need to take rest. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വൈഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് you need to take rest പറയാൻ പറ്റില്ല. I advise എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I advise that your wife need to take adequate rest. And then cold compress മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Cold compress നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, and then finally coming to the last task, no follow up എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. And we need to mention why no follow up is required. Okay, make sure that you're adding a point there. Why no follow up is required.
So I can say that no follow-up appointment is required for your wife because as this is a minor injury, so you don't have to be concerned. If she is willing the advice that I've given right now, she will be getting a recovery at the earliest. But it is my responsibility to inform you that she need to seek medical attention if the pain is not reduced and there is increased pain, mobility issues or any other discomfort. You don't have to be tense. These are some common symptoms and you can just bring her back here. We will be taking care of her in a proper manner. So please be relaxed about it, okay? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ please keep this thing in your mind എന്ന് പറഞ്ഞ reassurance കൊടുക്കുക. ഇനി finally conclusion വരുമ്പോൾ make sure that you are concluding the task according to the scenario given. Situation അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു conclusion പറയാൻ ശ്രമിക്കുക, okay? Not every conclusions are alike. അപ്പോൾ properly conclude ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് അസസ്മെന്റ് ബൈ ഡോക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. വെൽ ഡാനിയൽ, ഐ ബിലീവ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ വൈഫ്സ് ഇഷ്യൂ. So I will just make the arrangement for your wife consultation right away. You don't have to worry about it. Just wait here for a couple of minutes and I will inform you when to see the doctor. And meanwhile, so as to cross check on the information, ഇവിടെ കൂടുതലും എന്താ ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് so as to just cross check with the information that you have given, I just want to do the same. Can I? All right. So you told me that the injuries that happened during the incident was in the പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, and this incident happened when she fell down, and also you mentioned about her history, that is she is having a history of diabetes and she is taking medicines for the same and no allergy. Also I have reassured you about the situation. As I mentioned, this is very common and also it is a minor fall. You don't have to worry. This is nothing much serious. There is no signs of fracture or any serious injury. That is why she is having a pain, only pain, mild pain at present. And then I have described the next steps that we are going to do for your wife. That is, we will be making an arrangement for the consultation with the doctor right away, and the doctor will be assessing your wife, and after that he will be prescribing some medications, pain medications, as she is in pain that you mentioned. Also I request that your wife need to take adequate rest and apply cold compress whenever she is having pain, along with taking the pain medications. Later on I have given information that as of now no follow-up appointment is required because it is a minor injury. Also you need to seek medical attention if your wife is complaining there is no reduction in pain and the pain is increasing. Other than that, there is issues with mobility also she is having any discomfort, any other discomfort, then you need to bring her back to the department. And avade oru assurance kodutittu namukku completely nirtham. Make sure, the most important thing here is make sure that you are mentioning about the consultation at the end. ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം കൺക്ലൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു എൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് a role play discussion on fall, and as I mentioned, this is a topic which we can expect for the examination. Usually fall related ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരുന്നതാണ്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ കൊണ്ടുവന്നു പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ബൈസ്റ്റാൻഡർ അക്കമ്പനി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേസ് വരിക. സോ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സിനാരിയോ നോക്കി, അപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു സ്ലൈഡ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ there and a patient at the same time. We have asked both their names, the patient name and age for the documentation, proceeding with the bystander's name for the communication. So bystander is still there, that is why I had a conversation with the bystander here. I collected history about the wife and then made sure that whatever I'm clarifying their doubts with. Appo history collect ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ I've given a reassurance about the situation. Later I've made sure that I have explained the next steps to the person, and on their inquiry I've given information about the follow-up also. And finally it is important to conclude the task with the consultation. So ഈ ഒരു ടാസ്ക് തനിയെ നിങ്ങളും ഒരു 5 minutes ടൈമർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. 5 minutes ടൈമിൽ നമുക്ക് ടൈം യൂട്ടിലൈസേഷൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ടാസ്ക് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടാസ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും? സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റും പറഞ്ഞു, തന്നിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ആസ് ടു ഗിവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഡോക്ടർ. ഓൾസോ ബാക്കിയുള്ള 3 ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so I believe I was able to let you know how to approach this kind of a situation when you're getting a role play on fall. Okay, thank you so much people for joining. Hi Devdarshini, I hope you're doing good dear.
So we'll be meeting in the next live session on next Monday at 10:15. Till then, take care guys and do practice with your speaking also. Thank you.